Bees are the most versatile, the most active, and the best known pollinators of several plants. While bees represent a tremendous diversity of forms, there are thousands of insect species which contributes to pollination, such as bees, wasps, butterflies, flies, etc. While there are a large number of wild bees, here the focus is on wild honeybee. Not only the bees produce delicious honey, they also feed the world. Honeybees produces wide range of other products that are potential sources of income. Honeybees and plants have special symbiotic association. Bees are good pollinators of trees, while trees take in carbon, thus reducing the impact of climate change. As far as honeybee species are concerned, all three native species Apis dorsata, Apis cerana, Apis florea, along with Trigona species are present in India. Apis cerana are the only members of native pollinating insects that offer opportunities for management and manipulation by man. The colonies of honeybees nest in the wild and depending on the species may be nesting in tree cavities, on trees or rocks or on the ground. For ages, colonies of honeybees have provided mankind with honey and bee wax. Hunter-gatherers or beekeepers living near to the forest search for trees to harvest honey or collect live colonies. In the process, tree trunks are cut in such a manner it do not survive. মানাস ন্যাশনাল পাৰ্কৰ ভূঞাপৰা ৰেঞ্জৰ কাষতে অৱস্থিত খামত বিছাত এটি এমহীয়া মৌ পালনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত অকাঠি বনজ সম্পদ বা লঘু বনজ সম্পদৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব। মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ গ্ৰীণ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ অধীনত আসাম সায়েন্স টেকনলজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট কাউন্সিলত থকা এনভিছ হাবৰ সহযোগত গ্ৰীণ এনভাইৰনমেণ্ট টাস্ক ফ'ৰ্চৰ দ্বাৰা এই অনুষ্ঠানটো আয়োজিত হৈছে। ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা সৰ্বমুঠ 25 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই পাঠ্যক্ৰমত জংঘলৰ পৰা মৌ এবাৰ ধৰি অনাৰ পৰা মৌজোলৰ আহৰণ কৰি প্ৰচেছিং, বটলিং আৰু মাৰ্কেটিঙলৈ প্ৰতিটো ষ্টেপে এই পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ লাইভলিহুড প্ৰগ্ৰেমৰ উপৰিও মৌ পালনৰ ওপৰত গ্ৰীণ এনভাইৰনমেণ্ট টাস্ক ফ'ৰ্চে সদায় বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছে। বৰ্তমানলৈকে গ্ৰীণ এনভাইৰনমেণ্ট টাস্ক ফ'ৰ্চৰ সহযোগত 500ৰো অধিক ব্যক্তি মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হৈছে। Honey hunting, which involves robbing honey from wild bee colonies, is done with traditional skill, but in a destructive manner, killing large number of bees or destruction of the totality of the comb. Combs are hand squeezed, squeezing large number of larvae and eggs. The resulted honey has mix of all live materials and other impurities. Apis cerana is the predominantly cultivated species. Beekeeping in fringe villages near the forest areas are mostly done in log hive made of tree trunk. Use of modern hives is in a small scale. The production is not satisfactory due to lack of appropriate management practices. Beekeeping plays a valuable part in improving rural livelihoods, especially to forest-dependent communities, since bees can be obtained from wild. Beekeeping with native species can be done by all ages and gender and requires relatively low capital and does not require daily attention. Participation of rural women and youth in beekeeping activities provide a unique opportunity to improve rural livelihood and hence poverty reduction. Rand is vast into the fascinating world of bees and many possibilities it offers. A month-long certificate course on wild beekeeping and processing was started on 20th of January 2020 at Mausigandri Ecotourism Society of Kamaduisa village, located in the periphery of Bhuyapara range of Manas National.
The location for the program was selected, keeping in view the objective of the certificate course, that is, to understand non-timber forest products living in close proximity to the forest and to get knowledge on livelihood options provided by the forest to the fringe community. ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত সমগ্ৰ দেশৰে ৰাজ্যবিলাকত গতিকে এনভিছ হাব আছে। এনভিছ হ'ল এনভাইৰনমেণ্টেল ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম বা পৰিৱেশ তথ্য ব্যৱস্থা। অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা পৰিৱেশ পৰিষদৰ যিটো পৰিৱেশ শাখা আছে তাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ এই এনভিছ হাবটো আছে আৰু তাৰ যোগেদি পৰিৱেশৰ বিভিন্ন তথ্য সৰবৰাহৰ কামবিলাক আমি কৰোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ এই মন্ত্ৰণালয়ে যিটো পৰিৱেশ তথ্য কেন্দ্ৰৰ যিটো নেটৱৰ্ক তাৰ যোগেদি সেউজ কৌশল বিকাশ যিটো আঁচনি গ্ৰীণ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ কৰিছে। অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা পৰিৱেশ পৰিষদত থকা এনভিছ হাবেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই বছৰ 2019-20 বৰ্ষত আমি দুটা বিশেষ বিষয় বাছি লৈছিলোঁ। এটা হ'ল জন জীৱ বৈচিত্ৰ্য পঞ্জীয়ন আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আমাৰ বনৰীয়া মৌ পালনৰ যিটো প্ৰশিক্ষণ আৰু লগতে তাৰ যিটো প্ৰচেছিং। এইবাৰ আমি গ্ৰীণ এনভাইৰনমেণ্ট টাস্ক ফ'ৰ্চৰ যোগেদি বাক্সা জিলাৰ খামৰ ডিচাইড কৰিলোঁ। তাত 25গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। মৌ পালন মৌ ধৰাৰ পৰা একেবাৰে মৌ প্ৰচেছিং কৰি তাক বটলিং কৰালৈকে আমি গোটেইখিনি কথা শিকোৱা গৈছে। আৰু সেউজ কৌশল বিকাশটো এইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে পৰিৱেশসন্মত যেনেকৈ মৌ পালনে আমি কি ধৰণে পৰিৱেশ সংৰক্ষণত সহায় কৰে আমি জানো আৰু আমি আশা কৰোঁ এই গ্ৰীণ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো এটা উদ্দেশ্য আমি সফল হ'ব পাৰিম। The month-long training was participated by 25 participants, including the local youth of the area as well as trainees from across the state of Assam. The course was focused on making the participants understand non-timber forest products, current unsustainable practices and economic crisis, which continues to threaten healthy forest and the people who depend upon them, with special focus on wild honeybee. ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰীণ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম কৰা হয়। সেই প্ৰগ্ৰেমৰ অধীনত আমি অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু পৰিৱেশ পৰিষদ এষ্টেকৰ এনভাইৰনমেণ্ট ডিভিজনৰ ফালৰ পৰা এটা সফল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলোঁ। বাক্সা জিলাৰ খামাৰদিছা যিটো মানাহ অভয়াৰণ্যৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ লগত লাগি আছে, তাত 25জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আমি এমাহজোৰা এটা ৱাইল্ড বিকিপিং বনৰীয়া মৌ পালনৰ এটা অনুষ্ঠান আমি কৰিলোঁ। আমি কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা 3 দশক ধৰি পেলাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কৰোঁ। সমাজত আমাৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিলে মানুহৰ মাজত, সেইটো আমি দেখা নাপাওঁ। কিন্তু এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান যিবোৰ আছে ৱাইল্ড বিকিপিং জাতীয় GSDP প্ৰগ্ৰেম, এইবোৰত কি হয় এটা জোখ ল'ব পাৰি, মেজাৰেবল ইম্পেক্ট। উদাহৰণস্বৰূপে নিকাচিত যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা প্ৰায় 90% ল'ৰা ছোৱালী আজি তেওঁলোকে নিজে আত্মনিৰ্ভৰ হৈ পেলাই এটা লাভৱান ৰূপত তেওঁলোকে মৌ পালন কৰি আছে। আৰু এইবাৰ যিটো অনুষ্ঠান হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা মই আশা কৰিছোঁ 25জনৰ পৰা অন্ততঃ 20-22জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিব। এই প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে নিকটৱৰ্তী নলবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সিফালে লখিমপুৰ জিলালৈকে আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আহিছিলে। ভৱিষ্যতে এষ্টেকে সদায় এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰি যাব। যিখিনি মানুহৰ দৰকাৰ, সহায়ৰ দৰকাৰ, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱনৰ দৰকাৰ, তালৈ সোমাই গৈ পেলাই আমি কামখিনি কৰিব পাৰোঁ। Non-timber forest products constitute an important source of livelihood for millions of people, for forest-dependent communities across the world. Classes were taken on how these forest products can create high economic value and large-scale employment, and how to sustainably harvest anti-FPs with relatively little impact on the forest environment. নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰূপন মজুমদাৰ। মই GSDPত যাই পেলাই বহুত নজনা কথা শিকিলোঁ। মৌ গছৰ পৰা কেনেকৈ ধৰি আনিব লাগে সেইটো শিকিলোঁ। আৰু মই এটা বাকচ ভৰাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত আৰু ভৰাম 10-15টামান মই কৰিম। Making a start with beekeeping, handling of tools and equipment, establishing a hive, how to start an apiary, how to obtain bee colony from wild.
নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুমন মণ্ডল। মই GSDP প্ৰগ্ৰামত তাত গৈ বহুত নজনা কথা মই জানিব পাৰিছোঁ। গছ গছনি যে 80% মৌ মাখিৰ হাত আছে, সঁচাকৈ মই আগতে জনা নাছিলোঁ। মই বহুতো গছ গছনি ৰোপণ কৰিছোঁ। Key to successful beekeeping involves the right and timely management practices to understand the behavior of bees and to operate upon them accordingly. Most often, bee combs are often discarded by honey gatherers and beekeepers, while combs can be used to make wax for making candles and other value-added products. Across the world, due to various factors, sustainable collection of bee colonies and harvesting of honey from wild is urgently felt in forested areas. The trainees were trained on scientific methods of honey collection from raw bee combs. The methodology developed by Central Bee Research Training Institute, Pune, which enhances honey production without disturbing the natural balance and at the same time collection of honey from the wild honeybee colonies, improvement in quantity and quality of honey, avoiding colony losses. Bees evolved with wildflowers, and bees in a particular area will respond best to its flower. Honeybees do not feed on all flowers. They prefer some flowers for pollen and some for nectar, and there are some flowers which have both pollen and nectar. Knowledge on bee floras of the local area is crucial for successful beekeeping. Diseases, pests, and natural enemies are major problems in unattended beehive. Wax moth, hornet, wasp, etc. create havoc in an apiary. Routine management and seasonal management both are important, which involves regular care and cleaning of hives to make bees comfortable and protecting them from natural enemies. One of the most important services provided by the bees is pollination. Reduced pollination can lead to local extinction of plant species, decline in fruit and seed-eating animals, loss of vegetation cover, and ultimately the loss of healthy ecosystem and services. How dangerous are chemical pesticides on bees? Yes, insecticides and pesticides are highly toxic to bees. Pesticide poisoning is a threat to honeybee population. Pesticides, insecticides, and herbicides application on farmlands and forest reduces the foraging areas and kills a large number of bees. Honey is generally considered as a preservative, but it is also a perishable product in the sense with careless handling, the quality of honey can easily be impaired.
নমস্কাৰ, মোৰ নাম ত্ৰিদেৱ নাৰ্জাৰী। নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডাক্ট ইয়াৰ বিষয়ে আমি বহুত জানিবলৈ পালোঁ। মৌ পালনটো চাইণ্টিফিকেলি কেনেকুৱা পালন কৰিব লাগে শিকিবলৈ পালোঁ। কেনেকুৱা পলিনেশ্যনৰ কাম কৰে, যিখিনি সুবিধা দিলে থকা খোৱা বোৱা বহুত ভাল। দিনত যিখিনি শিকায় ৰাতিপুৱা আমাৰ ক্লাছ নিচিনা হয়। এনেকুৱা ট্ৰেইনিং আমি জীৱনত কেতিয়াও পোৱা নাই। এই খোলা জেগাত বা গাছ ৰোৱা কাম আমি কৰি যাম। 50খন কলনি মই বনাবলৈ যুঁজি আছোঁ। Nikasi, Bhutan, Khuti and Bisnupur villages lies to the foothills of Bhutan Himalayas located in Baksa district. Here, one gets the opportunity to see both traditional and modern beekeeping practices. Nearby Forest serve as the provider to easy availability of bee colonies throughout the year. Visited exemplary school eco club that have their students expertise in handling bees and managing hives established at school campus. The exposure trip had enabled the trainees to broaden horizon in varied aspects in the beekeeping sector and made them realize the tremendous scope that bees and beekeeping offers. Bhuvneswar Khaklari now has his own bee box manufacturing unit. Apart from carpentry, he also provides live bee colonies to the beekeepers, aiding income from various segments of beekeeping. নমস্কাৰ, মই শ্ৰী নৱ মহন্ত। মোৰ ঘৰ তামোলপুৰত। মই ৱাইল্ড বিকিপিঙৰ এটা 1 মান্থৰ ট্ৰেইনিং এটা লৈছিলোঁ আৰু এই ট্ৰেইনিংটো লৈ মই যথেষ্ট উপকৃত। আমি যদি লাগাত থাকা The certificate course on wild beekeeping and processing, which was started on 20 January 2020, culminated on 19th of February 2020. On the closing day, experts and trainees shared their views about the program. The bonding, unity and rejoice built in 30 days turned out with voluntary performance of folk dance and songs by the trainees. প্ৰথমতে আমাৰ যিখিনি নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডাক্ট সেইখিনিৰ ওপৰত আমাক জ্ঞান দিয়া হৈছিল। মৌ পালনৰ থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেল জৈৱ বৈচিত্ৰ বা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আৰু এই বিষয়বস্তুত মৌৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণৰ, এই পলিনেশ্যন আৰু পৰাগ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত মৌৰ ভূমিকা, আমি যিখিনি কেমিকেল বা পেষ্টিচাইড আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কীট পতংগকে আদি কৰি মৌমাখি, পখিলা, ভোমোৰা এইখিনি বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে। এজন মৌপালক ট্ৰেডিশ্যনেল বিকিপিঙৰ পৰা তেওঁ কমাৰ্চিয়েল বিকিপিঙলৈ কেনেধৰণে তেওঁ যাব পাৰে, এই গোটেই ছিষ্টেমটো বটলিঙৰ পৰা প্ৰচেছিঙৰ পৰা মাৰ্কেটলৈকে আমি লৈ যাবৰ কাৰণে যিখিনি ষ্টেপ আছে, সেই গোটেইখিনি ষ্টেপ আমাক পুংখানুপুংখভাৱে জনোৱা হৈছে। মোৰ এটা প্লেন, মই সুদূৰ লখিমপুৰৰ পৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এটা ছ'চাইটি হিচাপে লৈ 50ৰ পৰা 100 মাহলৈকে এপিচ চেৰেনা, তাৰ পৰা আমি হনি প্ৰচেছিং এটা বক্স মেনুফেকচাৰ এটা ইউনিট আৰু বি কলনি ছাপ্লাইৰ কাৰণে এটা ইউনিট সংঘবদ্ধ ৰূপত কাম কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা লৈ পৰ্যায়ত মই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। Examination was conducted among the trainees to assess the knowledge on their understanding on the topics, and the base trainees were awarded with a trophy. Bee boxes along with certificates were handed over to the participants on the closing day. Destructive harvesting, if transformed to sustainable harvesting, is the key to healthy tapping of resources from wild. With rapid deforestation and conversion of forest to agricultural land and other development activities, during this shrinking forest cover stage,
saving existing trees as important as growing more trees.